Dear students, good morning. Hope you all are doing great. Welcome to our online class. So today we are going to have a class on English second paper. As you know, if it is about English second paper, and of course it's about grammatical portion as I conducted the portion from grammatical items. So today it's needless to say that we were basically going through the topic, and that was capitalization and punctuation. So on the previous classes we have discussed the use of different punctuation marks, and of course the use of capitalization, the rules of over capitalization. So there are so many punctuation, so all the punctuations, we can't complete all the portions at a time or on the same class, so we have divided the classes into different parts. So today we will through two of the new punctuation marks, and the first one is question mark. Okay, so on the earlier class we have discussed the uses of commas. So today we will go through, and then we also discussed the uses of full stop or period. So today we are going to discuss the new one, and that is question mark. So from seeing the sign of the mark, you can understand that it's none other than, it's nothing than the question mark. So it is the easiest punctuation mark in English grammar, I think, because we all know if it is about question, then there must be a question mark at the end. Okay, so let me tell you one thing, that today the class will not be a larger one. We will conduct a very short class, as there's actually nothing much about question mark and quotation mark, okay, or dash. So the rest of the punctuation marks are very easy, and the uses of this punctuation marks are not so are not so vivid. So let us see the very first rule over question mark. Number one, it goes at the end of a sentence which is a question. It goes at the end of a sentence which is a question. যখন কোনো একটা কোয়েশ্চেন করা হবে বা কোনো একটা প্রশ্ন করা হবে, তারপরে আমরা এই মার্কটি দেব, এই মার্ক বলতে কোয়েশ্চেন মার্ক দেব। ওকে, হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও? হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও? এখন কটা বাজে? এখন কত সময় হয়েছে? Where have you been? Where have you been? তুমি কোত্থেকে এসেছো? ওকে। Number two, do not include a period when using a question mark. যখন আমরা একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করব, তার সাথে আমরা কখনোই কোনো পিরিয়ড বলতে আমরা জানি এখানে ফুল স্টপকে বোঝাচ্ছে। as we know, another name for full stop is period. সো আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক লেখার পর কিন্তু পাশে আবার ফুল স্টপ কখনোই দিতে যাব না। অনেকেই কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়ার পরে ফুল স্টপ দেয়, তারা মনে করে যে এটাও তো একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স, বাট it's a complete sentence, but still it's categorized as a question. So if it's a question, we can't put any full stop. As you know, only the declarative sentence uses the full stop. Okay, if it's a complete sentence, if it's an independent sentence, then we can use period or full stop. So please don't be messed with the uses of where to use the question mark and where to use the full stop. Okay, another thing is that sometimes when two clauses are there, like I don't know where he goes or where he is going. Okay, where he is going, say where is he going, not where is he going, he is going. So এরকম যখন থাকবে তখন কিন্তু অবশ্যই আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে পারি না। ওকে, কারণ কোয়েশ্চেন মার্কের জন্য প্রথমত যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে WH এর পরে আমরা সাধারণত অক্সিলারি ভার্ব দেখতে পাই, কিন্তু যখন এই ধরনের একটা বাক্য আমরা দেখি যে আই ডোন্ট নো where his home is, okay, where is his home,
That's not like that. Where his home is. তো কোথাও না কোথাও যদি অক্সিলারি এখানে কোশ্চেন মার্ক চেনার জন্য আমাদের অক্সিলারি ভার্বের যে পজিশন সেটা আসলে আমাদের জানতে হবে যে অক্সিলারি ভার্বটা কি আমার WH এর পরপরই আসছে নাকি একেবারে সেন্টেন্সের শেষের দিকে আছে নাকি একদম আমার যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের পাশে আমি অক্সিলারি ভার্বকে পাচ্ছি। যদি আমার WH এর পরে ইসটা না আসে তাহলে কিন্তু আমি সেখানে কোশ্চেন মার্ক দিতে পারবো না। কারণ একটা ব্যাপার যে অক্সিলারি ভার্ব কখন আমরা বসাই, আমরা WH এর পাশেই কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব বসাই যদি এটা আমাদের জন্য একটা কোশ্চেন হয়ে থাকে, যদি এটা আমাদের জন্য একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে থাকে দেন। সো আই হোপ ইউ ওন্ট বি কনফিউজড in between the what is question mark and what is the interrogative sentence or what is a declarative sentence. So at first we have to understand what is the declarative sentence and what is the ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। যদি আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝি তাহলে অবশ্যই আমার জন্য কোথায় কোশ্চেন মার্ক বসাবো কি বসাবো না এটা নিয়ে আসলে আমাদের কনফিউশনে পড়তে হবে না। কারণ অনেক সময় ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সকে এরকম শোনায় যে এটা একটা কোশ্চেন যেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আসলে তো এটা কোশ্চেন নয়। ওকে, এটা জাস্ট একটা বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে যে আমি জানি না তার বাড়ি কোথায়, এটা কিন্তু সে জিজ্ঞেস করছে না যে তার বাড়ি কোথায়। ওকে, সো এটা বুঝতে হবে যে এটা কি আমার বিবৃতিমূলক বাক্য নাকি সত্যি এটা একটা প্রশ্নবোধক বাক্য। সো after seeing the subject and the use of auxiliary verb and among all this, seeing the clause, you can have the better sense that where to put the question mark and where to put the period or the full stop. So let us see the next one. So next punctuation mark is exclamation mark. It's also an easier one. So seeing the mark you can sense that it's about exclamative sentence. So the very first rule about exclamation mark is use this mark when issuing a command or speaking forcefully. যখন আমরা কোনো কিছু ফোর্সফুলি বলবো বা কোনো কিছু তো কমান্ড বলতে এখানে আসলে আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে। আমরা জানি যে আদেশ উপদেশ এগুলোকে কি বলে, এগুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে পড়ে, তাই না? কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেও আমরা এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার করে থাকি। সো ইট ইজ কোয়াইট সিমিলার টু দ্যাট রুল, যে যখন আমরা কোনো কমান্ড বা ফোর্সফুলি একদম জোর দিয়ে কোনো কথা বলবো তখন অবশ্যই আমরা এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার করব। যেমন গো অ্যাহেড, এটার পরেও কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি যে এক্সক্লেমেশন মার্ক আছে। কেন? কজ ইটস ইটস স্পিকিং ফোর্সফুলি, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য এক্সক্লেমেশন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্যাট সেন্টেন্স। ওকে, সো হিয়ারস অ্যান এক্সাম্পল ফর ইউ, দিস ইজ কমপ্লিটলি আনবিলিভেবল। ওকে, এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় বা মোটেও এটা সত্যি নয়, এটা সম্পূর্ণভাবেই অবিশ্বাস্য। যখন আমি এই কথাটা একদম উইথ কনফিডেন্স, ফুল অফ কনফিডেন্স বলছি, আমি ফোর্সফুলি বলছি একদম, তখন কিন্তু আমি অবশ্যই এখানে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক দিচ্ছি। আদারওয়াইজ এটা যদি একটা খুব স্বাভাবিক কথা হতো, এখানে আসলে এটা অনেকটা টোনের সাথে ডিপেন্ড করে তুমি কিভাবে কথাটাকে কোন আঙ্গিকে বলছো। যদি এটা তুমি খুব নর্মালি যদি বলতে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি ফুল স্টপ ইউজ করতে পারতে। ওকে, so now coming to the next one, we use exclamation marks to indicate an exclamative clause or expression in informal writing. So on the previous class, Miss has told you that sometimes when reading we give pause. Okay, so for pause, আমরা সাধারণত রাইটিং এর ক্ষেত্রে তো বলতে পারি না যে থামো বললেই থেমে যাও। তো আমরা তখন করি কি, আমরা পাংচুয়েশন মার্কস গুলো দিয়ে বুঝাই যে কোথায় থামতে হবে, কোথায় কতক্ষণ দম নিতে হবে, হ্যাঁ, কোথায় আমরা সেন্টেন্স শেষ করলাম। তো সিমিলারলি এখানেও এক্সক্লেমেশনের মার্কের ক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে যে সেটার এক্সপ্রেশন কেমন। সো এক্সক্লেমেটিভ ক্লজ যদি হয়ে থাকে কোনো ইনফর্মাল রাইটিংয়ে, তাহলে তার এক্সপ্রেশন বুঝাতে সেখানে আমি এক্সক্লেমেশন মার্কস দেব। লাইক হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং ফটো ইজ দিস, হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং ফটো ইজ দিস। হ্যাঁ, আমি বলার সময় কিন্তু আমার এক্সপ্রেশন দেখো, যদি আমি বলি যে এটা অত্যন্ত চমৎকার একটা ফটো, তখন আমি বলতাম দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং ফটো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি ফর্মাল ওয়েতে বলা। মানে আমি যদি ইনফর্মাল ওয়েতে বলি যে হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং ফটো ইজ দিস, তখন কিন্তু এটার এক্সপ্রেশন সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো অন দ্য বেসিস অফ দ্য এক্সপ্রেশন ইউ হ্যাভ টু ইন্ডিকেট দ্য exclamative clause, and of course you have to put the exclamation mark at the end of the sentence. Okay, so let us see the next.
It's when we want to emphasize something in informal writing, we sometimes use more than one exclamation mark. মাঝে মাঝে exclamation mark দু তিনটা একসাথেও লেখা যায়। সেটা বেসিক্যালি আসলে এগুলো আমাদের ইনফর্মাল রাইটিং এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর দেখা যাবে যে সাধারণত আমরা তো এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ইউজ টু হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা এই ডাবল এক্সক্লেমেশন মার্ক অর মোর দেন ওয়ান এক্সক্লেমেশন মার্ক এই জিনিসগুলো আমরা বেশি করে থাকি। ওকে, সো লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এমফাসাইজ সামথিং, যদি তুমি কোনো একটা কিছুর উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে কিছু বোঝাতে চাও, তখন তুমি একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক না দু তিনটা একসাথে ব্যবহার করতে পারো। বাট রিমেম্বার, ইটস অনলি ইন ইনফর্মাল রাইটিং, এটা ফর্মাল রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ওকে, তোমাদেরকে এই বিষয়টা বলে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তোমরা যাতে কনফিউজড হয়ে না যাও যে তিনটা এখানে এক্সক্লেমেশন মার্ক, এটাতে অনেক সময় কারেকশন দেয় যে তিনটা এক্সক্লেমেশন মার্ক এটা কি কারেক্ট কি না। ওকে, তোমাকে দেখতে হবে যে এটা কি কোনো কিছুর উপর তুমি কোনো গুরুত্ব সহকারে কিছু বুঝাচ্ছ কি না। হ্যাঁ, যদি তুমি এমফাসাইজ করে থাকো তার মানে ওখানে তুমি দু তিনটা একসাথে বসাতে পারো, নো প্রবলেম। লাইক ফর ইউর এক্সাম্পল, ওহ নো, after oh no there's 3 exclamation marks at a time. Please don't ask me to phone her, she will talk to hours. না, তাকে আমাকে ফোন করতে বলো না, কারণ সে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে। সো এখানে দেখো তোমার এক্সপ্রেশন, তোমার দ্য ওয়ে ইউ এমফাসাইজ অন দ্য টপিক, that's all actually makes more than one exclamation mark. Okay, so today we have gone through the question mark, that if it's a question, use the question mark at the end of that interrogative sentence. Okay, but don't use the don't use the interrogative the note of interrogation or the question mark if it is not a question. Okay, if there's the auxiliary verb is not just after the WH question. Then about exclamation mark, use the mark when it's issuing a command or speaking forcefully. Of course, you can use exclamation marks twice, thrice if you are emphasizing something in informal writing. Again, you can use exclamation mark to indicate an exclamative clause or expression in informal writing. Okay, so hope you will go through the rules again and again, and you will keep practicing these rules and the exercises also. We will meet very soon on the next class with another punctuation marks. So till then, stay well and take care.